Hi guys! Welcome back sa ating YouTube channel. So for today's video, ang i-discuss ko is all about friction. So ano ba si friction or frictional force? It is the force which opposes the movement or the tendency of movement. So hindi naman siguro bago sa inyo yung force, yung friction, no? So sa lahat ng objects na mayroong contact, so lahat yun is may friction or frictional force. Kahit yung sapatos natin na tumatama sa sahig, so meron din yung frictional force. It is a passive force. Okay? So focus lang tayo sa dry friction kasi meron dalawang frictions, yung dry friction tsaka fluid friction. So fluid friction, doon na papasok yun sa fluid mechanics. So yung fluids natin na dumadaloy sa mga pipe, even sa dam, yung fluid na tumatama doon sa surface, is meron din yung friction which is yung fluid friction nga. So focus tayo sa dry friction. So meron sa dry friction, meron ding dalawang case which is yung static case at saka dynamic case. So from the word itself naman, alam nyo na yan. Pag sinabing static case, so walang movement, walang motion. So dynamic case, meron tayong motion dyan. So meron tayong formula ng frictional force or frictional resistance na sabi ni Coulomb, it is Coulomb's law. Sabi doon, yung ating frictional force, it is equal or less than. Hindi siya pwedeng tumaas doon sa coefficient of static friction times normal force. So sa dynamic case naman, so frictional force natin is equals to coefficient of kinetic friction times normal force. So ibig sabihin, sabi ni Coulomb, ito yung ating maximum frictional force, mu s times n. So, ang formula po ng ating coefficient of static friction is tangent theta, which is theta is the angle of friction with a normal force. Ganon din sa coefficient of kinetic friction, tangent theta is equal to coefficient of kinetic friction. So ano ba yung coefficient of friction na yan? So yung mu s na yan is meron yung value it depends dun sa object na nagkaroon ng contact. So kunwari is yung gulong ng sasakyan sa pavement. So meron yung coefficient of kinetic friction. Sa wood, na concrete, iba-iba yung coefficient of static friction. So may table yan. So pag may mga problem na ng friction is given naman yan. Okay, magalala. So where yung ating F is the frictional resistance or frictional force, mu S or that is coefficient of static friction, mu K is the coefficient of kinetic friction, N is the normal force, ang angle of friction measured from the normal force, that is the theta. Okay, yan yung mga importante ito, formula natin. At saka ito. Tandaan nyo, ito yung ating F max. So, hindi siya pwedeng tumaas dito sa mu S times normal force. Kapag tumaas siya dyan, pag tumaas yung F natin dyan sa, ibig sabihin, meron ng motion. Okay? So, meron tayong box na nakatigil lang. So, meron yung weight. O, given yung coefficient of static friction at saka kinetic friction na 0.4 and 0.20. So, meron yung weight. Say, example lang to ha, 800 Newton. Siyempre, meron tutulak na force P. Kung may tutulak na force P, meron tayo diyang normal force. Siyempre, lagi may normal force yan. Si normal force yan, kaya normal, lagi naka-perpendicular doon sa plane. Tandaan nyo, naka-perpendicular yan sa plane. And syempre, kung may force na tutulak doon sa box, syempre, meron tayong passive force which is yung frictional force. Kung pasaan yung force na to, kukontrahin lagi ito ni frictional force. Okay? So yan, pag ganyan, compute natin yung Fmax. Sabi ni Coulombs, yan yung ating Fmax, mu s times normal force. Si normal force is 800 Newton. Kasi, summation force is vertical, ang kokontra lang naman sa 800 Newton na baba is yung normal force. 800 din yung ating normal force. So, 0.4 na coefficient of static friction times 800, it will be 320 Newton. So, dapat ito na yung pinakamalaking magiging frictional force. So, solve din natin yung frictional force sa kinetic case. So, 0.20 ang ating coefficient of kinetic friction times 800. That will be 160 Newton. Paano kung ang force P natin is, say, 200 Newton? Ano kaya ang ating frictional force? Say, 200 Newton
Magsa-summation forces horizontal tayo, siyempre ang summation forces horizontal or summation forces along x-axis, 200 din yung ating frictional force. Since 200 is mas mababa siya doon sa Fmax, so ang ating frictional force is 200 Newton. So walang motion. Okay, gets niyo ba yun? So paano kung ang ating frictional force is, ang ating force natutulak doon sa box is 300 Newton. So ganun pa rin yung ating Fmax is 320 since yung 300 is mababa siya sa 320. So ang ating frictional force is 300 Newton. So wala pa ring motion since F is less than Fmax. Tandaan nyo na. Kasi paano kung ito ay 300 Newton? May motion na ba? So since yung ating frictional force is 320 pa rin dyan, mababa pa rin doon. Equal siya doon sa Fmax. So wala pa ring motion. Impending motion yun. So mag-i-start pa lang yung motion dyan. Si F is equals to Fmax. So static case pa rin po yan. So paano kung ang ating frictional force, yung ating force is in-apply is 400 Newton. Summation force is horizontal. So ang ating magiging frictional force dyan, kung mag-summation force is horizontal tayo, 400 Newton, which is mas malaki siya dun sa Fmax. 400 is greater than 320. So, ibig sabihin may motion na. Block is in motion, so F is greater than Fmax. So, papasok na dyan yung kinetic case. So, ang ating frictional force dyan is 160 Newton. Okay, sana naintindihan nyo yung pinagkaiba ng static case at kinetic case at saka yung impending motion. Sa impending motion, so wala pa rin tayong motion doon. Doon pa lang yung point na yun, mag-i-start yung motion. So, try tayo ng isang problem. So, a 200 kg crate is being pushed by a force P as shown. So, determine the normal force in newtons. Ito yung choices. Normal force in number 1. Sa number 2, calculate the frictional force, yung F. Ito yung choices natin. Number 3, compute the total floor reactions in newton. So, this is the choices. Ito yung ating figure. So, ngayon, yung ating box, tigilan siya, natulak siya ng force P na 200 Newton. So, nagkataon lang po na ito yung weight, yung mass is 200, then yung force is nagkataon na pares lang 200. Ito ay naka-Newton na, this is the naka-kilogram. Baka malito kayo ha. Iba yung force dun sa weight. Solution, computin muna natin yung weight ng ating crate. Kasi meron yung weight. Diba ang weight is equals to mass times gravitational acceleration, which is 9.81 meter per second squared. So, natin 200 times 9.81 yung ating weight. Siyempre, meron yan normal force, naka-perpendicular doon sa surface, sa plane natin. And this is the frictional force. Si frictional force is pakaliwa since yung ating force na tutulak doon sa box is pakanan. Okay? So, ito na yung weight natin is 1,962. 200 times 9.81 yun. So, since yung, ko lang ha, bigyan ko lang ng to. Si 200, si force P is wala siya sa x-axis, wala siya sa y-axis. So, ibig sabihin, meron siyang horizontal component or x component, meron siyang vertical component. Okay? I-divide natin siya into two components, x component at y component. Huwag kayo malilito ha. Si 200 cosine 30 at saka si 200 sine 30. Summation forces vertical or summation forces along y-axis. Ano ba yung mga forces along y? Siyempre si 1962, si P sin 30. So paano naging sin yun? Baka nalilito pa kayo dun ha. So hindi yun yung topic natin. So balikan na lang natin yung trigonometry. Since ito yung ating force P, then ito yung horizontal component, then ito yung vertical component. Tama? This is 30 degrees. So ito yung 200 na hypotenuse. I-recall nyo lang yun sa katawa. So para makuha yung vertical, yung opposite side is 200 sine 30. Then ito ay 200 cosine 30. So katawa lang po yun ha. So refresh ko lang kayo. Summation forces, balik tayo dito. Summation forces vertical, si normal force is equals to 1962. Lahat ng forces pataas is equals to forces pababa. So yung mga pababa natin is 1962 plus P sine 30. Yung sine 30 is 0.5 yun. So normal force is equals to 1962 plus 100. That will be, normal force is 2062 Newton. Okay? Bago natin solve yung frictional force, so ang sagot dito is letter C. Bago natin solve yung frictional force, solve muna natin yung maximum or yung maximum frictional force. Sabi ni Coulomb, that is mu times normal force is 0.35 times 2062
That will be 721.7 Newton. Yun yung maximum. Diyan tayo magbe-base. Then solve natin using summation forces or horizontal or summation forces along x-axis. Ginagamit lang natin yung equation of equilibrium. Ano ba yung mga forces along x-axis? Siyempre yung fractional force. Then yung 200 cosine 30. Yun lang. So yan. F fractional force makuha natin dyan is 173.2 Newton. Since mababa siya dun sa maximum frictional resistance natin, so yun yung sagot na frictional force. So ito is walang motion. So static is, ang answer is 173.2 Newton. And last, compute the total flow reactions. So bago yan, total reaction yan doon sa surface natin. Ito yan. So yan, yan yung resultant force ng ating normal force at saka yung ating frictional force. So ganito yan, makakabuo tayo dyan ng isang triangle. Si frictional force, ito rin yan, di ba? So right triangle yan. So gamitin na natin yung Pythagorean theorem. So resultant squared or yung ating hypotenuse squared equals to square ng ating mga sides, opposite side at adjacent side. Or square root nito, makukuha natin si resultant force or reaction. Flow reaction. So square root ng 2062 squared plus 173.2 squared. The flow reactions it will be 2069.3. So answer is letter B. So ganun lang po kapag nag-solve ng friction problem sa frictions. So ganito yan. Meron kasi yung sa board exam kalimitang tanong, kapag ganito yung mga problems, so pinapahanap is frictional force. So ito yung mga basic na problem sa friction. So hinahanap lang natin is frictional force. Solve nyo lang yung maximum. Then i-check nyo siya kung bababa ba siya dun or mataas. So meron pang isang problem, yung naka-incline. So may angle. Ito kasi is horizontal lang yung ating plane. So hindi gagalaw yung block hanggat walang tumutulak na force. So pag naka-incline kasi is may tutulak pa baba which is yung weight niya. So yun yung mga ganung problem is impending motion yun. So try natin yung ganung problem. Ito, determine the minimum. Ito pala, bago tayo pumunta doon sa incline, solve natin ito. Ito yung minimum force P to start the 200 kg. Rate move to the right. So meron ng movement. So wala pang movement. So impending motion tong problem na to. So same case lang sa problem 1, ganun din yung figure natin. So ngayon tinatanong lang is minimum force P. Kanina kasi given yung P natin. So ngayon solve natin yung minimum force P. So para ma-solve natin yung minimum force P, so gagamitin natin yung maximum frictional force, yung kay column. So ito yung figure natin, solve muna natin yung weight. Siyempre ganun pa rin. Hindi ko naman binago yung yung walang binago sa given. Yung tanong lang talaga yung bago. So nawala si 200 diyan. So solve natin yung minimum force P. So yung weight, siyempre ganun pa rin. 200 times 9.81 is 1962. 1962. Then summation forces horizontal tayo, vertical tayo dyan. Ito yung mga vertical force. Normal force equals to 1962 plus P sin 30. So, yan yung kanina. So, normal force, that would be 1962 plus 0.5 P. Then, solve natin yung frictional force in terms of P. Diba? P is F is pakaliwa, si P is pakanan. P cosine 30. So, F is equals to P cosine 30. Okay? So, ibig sabihin, F, solve muna natin si F max. So, maximum yung gagamitin natin F para ma-solve natin yung minimum force P. So, impending motion, wala pa rin movement, so static case pa rin yan. So, gagamitin natin coefficient of friction is static, 0.35 times normal force. So, F, yun yung F max natin. So, F max is 0.35 normal force. P cosine 30 is equals to 0.35 and normal force. Yung F max natin, ito po yun. Ito yung F, P cosine 30. So, the normal force, i-substitute lang natin. Normal force is ito yan, value niya. So, P cosine 30 is equals to 0.35 times 1962 plus 0.5 P. Calculator na lang yan. Shift solve, P, it will be 993.7 Newton. So, answer is letter A. So, yung ganyan mga problem yung impending motion. Bukod pa dyan yung problem na naka-inclined yung ating crate or ating box na yan. So, tayo ng ganang problem. Problem 3. The box has a mass of 50 kg, given na yung coefficient of static friction na 0.25 and coefficient of kinetic friction 0.20. Ito yung figure natin. So, yun na nga, naka-inclined na, 30 degrees with horizontal.
And pansinin niyo yung ating force P, hindi siya nakaparallel doon sa ating plane. Diba? Hindi siya nakaganito. Hindi siya nakaganon. So, siya ay nakaparallel siya doon sa dito. So, okay? Ito yung mga questions. Determine the minimum force P. Determine the minimum force P. Determine the minimum horizontal force P required to hold the box from sliding down the plane. And determine the minimum horizontal force P required to push the box up the plane. And number 3, determine the minimum horizontal force P required to keep it moving up the plane. So, yung problem 1, 2, 3 is magkakaiba sila na. Magkakaibang case yan. So, ngayon, ang problema natin dyan, solve mo natin into components yung ating mga force. So, solve mo natin yung weight para madali. So, weight is equals to mass times gravitational acceleration. I mean, 50 times 9.81, that will be 490.5 Newton. Ito yan. So, yung sa drawing ko is, yung weight po, take note, yung weight is nandun siya sa centroid ng object, ha? Doon siya nag-aak. So, mali lang sa drawing ko. So, basta yung weight natin, lagi naka-vertical yan. Along y-axis, lagi yan. So, yan. Since ito ay 30 degrees sa trigonometry, masolve natin itong angle na to, which is 30 degrees din yan. Okay? Payag, 30 degrees to, 30 degrees din to. Then ito, 30 degrees din yan. Kaya, yun kasing gagamitin natin mamaya. Para masolve natin into two components itong weight tsaka yung ating force P. Pero kung given na force P natin is nakaganito yung direction, wala na kayong problemahin sa P kasi nandun na siya sa axis na to. Okay? So, nagkataon lang na si force P is hindi siya nakaparallel dito sa plane. So, para maliwanagan kaya ganito. I-divide natin into components itong weight tsaka force P. Ganito yan. Yung gamit yung trigonometry ulit sa kotawa lang yan ha. 490. Since nandito yung 30 degrees, so ang kanyang y component is 490.5 cosine 30. Then yung kanyang x component is 490.5 sine 30. So, trigonometry lang po yun. Huwag kayong malilito. Then yung ating force P, syempre may vertical component siya or yung y component na P sine 30 and E cosine 30 yung kanyang x components. Yun. Divide nyo na into two components. Kalimutan nyo na to. So, ito na siya. Then, lagay nyo yung normal force. Okay? Siyempre, kung may normal force, may frictional force. Balikan natin yung problem. So, ito yung ating y-axis. Ito. Yung ating x-axis. Ito po yun. Ha? Problem 1. Determine the minimum horizontal force P required to hold the box from sliding down the plane. So, basahin nyo na maigi yung problem. So, paano daw yung minimum force P para daw hindi mag-slide o i-hold yung ating box. So, para hindi since i-hold natin yung box natin, so yung frictional force, tutulungan niya yung force P. Okay? Kasi yung direction ng movement is pababa, so yung frictional force, kukontrahin niya yung motion, ay yung movement ng ating box. Okay? Summation forces along y-axis tayo. Summation forces along y-axis pataas is equal sa lahat ng forces pababa. So, normal force is equals to 490.5 cosine 30 na pababa plus P sine 30. Or normal force, it will be 424.785 plus 0.5 P. Equation 1. Then, summation forces along x. So, si frictional force at saka si P cosine is pareho sila ng sine kasi pataas sila. So, ito yung equivalent nilang force na 490.5 sine 30. Kaya huwag niyo ipag-plus yung parehas ng direksyon. So, since parehas ng direksyon si F at saka si P cosine, so yung pinag-plus ko, din yung equal nila is 490.5 sine 30. Or F is equals to 0.866, P is equals to 245.25. Equation 2. Solve natin yung F using Coulomb's law. Ito yung ating F max, 0.25 normal force. Hindi po ito Newton ha, normal force yan. So, F plus 0.866P is equals to 245.25. Then si F is 0.25 N. Substitute lang yan. 0.25 normal force. Ito po yung normal force. Dito galing. Plus 0.866P is equals to 245.25. Shift solve. Calculator na lang yan. So, minimum force P or minimum horizontal force P is 140.31
Newton. Kapag i-hold lang yung box. Okay? Sa number 2, ito yung figure natin. Okay, guys, kapag medyo nalilito kayo, baka nangalay na yung leg nyo kagaganyan kasi yung ating plane is naka-incline. Baka ganyan kayo ng ganyan. So, pwede nyo pwede nyo ayusin yung figure nyo. Kasi kapag sanay na kayo mag-solve ng mga gantong problem, so kahit di nyo na gawin ito eh. So, mga beginner, pwede nyo itong gawin. So, yon. Ginanon ko na. Pinantay ko na para hindi na kayo mag-ganon-ganon pa. Okay? So, number 2, determine the minimum horizontal force P required to push the box up the plane. So, ang ginawa po natin dito yung nag-rotate po tayo ng axis ha. So, para hindi kayo malito yung X and Y axis natin. Yan. Pero pwede na rin to. Para sa mga beginner, pwede rin itong gamitin. So, iba yung tinatanong sa number 2, minimum force P required to push box up the plane. Since ipupush na yung force P, so impending motion, so yung frictional force, kukontrahin niya na yung, since yung ating movement pataas na, kukontrahin niya na kasi yung force P. So, frictional force is pababa na po siya. So, okay, malilito dun ha. So, kanina i-hold yung box para hindi mag-slide pababa. Ito ngayon, yung frictional force natin, passive force kasi yan, kukontrahin niya yung force P na itutulak yung box pataas. So, again, wala pa rin motion. Alam mo, static case pa rin to. Ganun ulit, sa mission force along Y, pwede na kayo dito tumingin. Huwag na to. Huwag na to. Dito na kayo tumingin. Mission forces along Y. Ano ba yung mga forces along Y? Ganun ulit. Normal force equals to 490.5 cosine 30 plus P sin 30. Walang nabago. Ang nabago lang is yung frictional force natin. Okay? Rick. So, normal force is 490.5 cosine 30 plus P sin 30. Yan yung ating forces along y-axis. Then, summation forces x. So, ganun pa rin, mabago lang is yung frictional force. So, isi-subtract na natin siya. Or sa kabila na siya kasi P cosine is pakanan din to, pakaliwa. So, yon. P cosine 30 is equals to 490.5 sin 30 plus F. Frictional force kasi pakaliwa na siya. 0.866P is equals to 245.25 plus frictional force. Then, solve natin yung F max, 0.25 normal force. Direct substitution lang yan. Ito yung ating 0.866P is equals to 245.25 plus F na 0.25 normal force. Ito yan. Substitute nyo lang sa F. Then, ito yung normal force natin. Galing yan dito. Substitute ng direct substitution lang yan. Then, calculator lang yan. Chip solve. Force P, para daw ma-push yung box pataas ng plane is for 74.25 Newton. Okay? Ito yung minimum force P. So, wala pa rin motion dyan ha. Pero kung ginawa nyo na itong 4, kung ang force nyo is 475, so yan. Dyan na mag-umpisa yung ating motion. Okay? Sa number 3, so ganun ulit. Huwag na to. Inayos ko na ang ating figure. Then yung frictional force, determine the minimum horizontal force required to keep it moving up the plane. So, yon, keep it moving. So, meron ng motion. Okay? Kinetic friction na yung ating gagamitin. Kinetic case na tayo. Summation force along Y, ganoon ulit yan. So, walang nabago kasi yun pa rin yung mga forces along Y-axis natin. Then, summation force along X, so, ganoon pa rin. Okay? So, ano lang yung nabago? Yung ating mu K na itong gagamitin natin. Mu K. 0.20 na po yung ating gagamitin kasi kinetic friction. So, direct substitution lang yan. 0.20. The minimum force P required to keep it moving up the plane is 431.08 Newton. So, ganun po yung mga problems sa friction. Sana may natutunan kayo sa friction. Kung may mga katanungan or nalilito kayo, pwede nyo i-comment sa baba. Kung nakaabot kayo sa part ng video na to, so huwag kalimutang subscribe yung ating channel. So, thank you.